Good morning. Good morning, all. Today, 23rd August 2021. Beautiful Monday. And this week, the expiry is falling on 26th August. This is going to be the month end expiry. So, on Friday, the market were moving something drastically on a downside, and due to some global cues. So now if you see the global cues, yes, global cues are positive, including US market and China market. So market is expected to have a gap up opening. To what level the gap up opening can happen, we need to wait and see. Singapore Nifty is indicating something about 120 to 150 points with respect to the last Friday's closing. So now we may expect that market can open at 16,580 or 590 or 570 at this range. The pre-market session is going on. Let us see. Another 2 minutes is there for freezing the so this expiry, how it's going to be, all depends on today's market movement. So the market has closed at 16,592 and Nifty Bank is opening by 35,424. It's a good sign. 35,424. So let us have an overall look at our positions.
Okay. So market is at 35,424. Let us see. So C becomes a problem. Okay, not a bad scenario to start the day with. Let's wait for the market action. So we are using CPR as an indicator, and two EMAs we are using. Exponential moving average. One is 8 EMA, one is 20 EMA. With your permission, 1 minute. Okay. Let us see. We don't basically we have a mark the levels. So we just go with the market, and today there is a VCPR available here. So this is going to be a good support, good resistance. It is the VCPR is of 20th August. Noted this. Someone has joined. Good morning. Welcome. So in the bottom levels, yes, these are the supports available. So no need to mark anything right now. So it is one more thing to be marked. That is very simply we mark the previous day high. Let it be the previous day high, and we'll try to mark this we'll remove. We'll try to mark the previous day low. Only these two levels is okay for us. And after there two levels. Okay. Now coming to Nifty. Nifty is opening somewhere here. Yes, we find a VCPR there. We mark the VCPR. It is also the date is 20th August 2021. VCPR. So that is one nice thing to mark over there, and we will try to mark the previous day high and previous day low. That will help us in taking decisions. Previous day high
and let us go for the previous day low. And marketing is opening inside VCPR, I think so. Let us wait for the market action. India VIX, as usual, it is 2.1. Let us see Reliance Industries. Reliance Industries is having a gap up opening, same way, and HDFC Twins. Gap up, HDFC Bank, gap up. So all are in gap up mode today. Let's wait for action. Another 1 minute there to open the market, and we'll be into live action. So normally, as we always say, not rule number is one is to be not losing money to the market. So for that we need to be very precautious. First cautious mode is first 3 candles we don't trade. We wait for the market signals, and after the signal, after proper signal and proper confirmation, we enter the market. Market opened. First is green candle, no, red candle. Let this candle continue. Bank Nifty is trying to be at 35,300 levels. Today's VCPR is small, that is narrow CPR in comparison to Friday CPR. It's a narrow CPR. Somebody will immediately jump into the market when they see the first candle. Actually, that is not the right way to do. We need to wait. Patience will always become a good practice in trading. Manohar Ramsamy, good morning. Manohar Ramsamy, I did not send you the data right now, sending it because I was not able to access my laptop for past 2 days. I'm sending another 5 minutes. I'm sending it. So let us go and send Manohar Ramsamy the required details. He has put me a gentle reminder. So gentle reminders should be honored immediately. So he was requesting for the pivots. Okay, sent 1 hour. You can check now.
So the where is market heading to? It is trying to be there only 35,311, and we have not checked the options calendars. Let's go and have a look at the options calendar. So Nifty has a very good support, resistance and support at 16,500. Currently market at 16,550, and there are some straddles, I think so, in 450 levels. In 500 also there are some straddles, even in 400 levels. Yes, 600 is a very good resistance. Okay, and expected expiry is 16,400. Come to Bank Nifty. So 35 up to 35,500, it's a free pass, and 35,000 is an has a support. Market and 35,300. Expiry levels expected at 35,200. Bank Nifty expiry levels will always change. There's no hard and fast rule there. So this is going to be our candle number 1 closing, that is 5 minutes. Candle number 2, which side to move, towards the CPR side or towards this side? There's a confusion there. Ramsamy, I'm having a coffee with your permission, and the other member who is there, with your permission, please. So Bank Nifty is interested in going down. Same way, Nifty also interested in going down. Let's wait for levels. Let's make an entry. From this week, Thursday, Friday,
the realizations will not be there within profit pool. Basically, the reason being it is for to attend a family function, we went towards Coimbatore. So that is the reason for. So 2 days will not be available. Back Monday onwards will be back. So third candle also started, and market continues to be in that downward movement. I was trying to connect my phone. Okay, no problem. It's not there. The third candle is slowly it's getting down. In Friday, there was a panic in the market, basically. But after the huge gap down, but market went sideways and settled, which eased the panic. Today, market was expected either ways until Saturday. But the thing is, when the morning, when we see the Chinese market, it was positive, and the bulls are back now. Basically, these falls is not basically due to American effect. It is of Chinese effect. The government is taking some strict actions in making the rules as rigid as possible. They want to make some revolutionary change in the market, which is definitely affected the sentiments in the market. But it's a Chinese local issue.
and these issues will definitely sometimes get into all other markets also, and will make the market be volatile, or sometimes even turning on its bearish switch. But as soon as the market is getting right signals, and it will be back in action. So as today 23rd August 2021, 3 days left for the expiry, market has made a decent gap up and try to settle at the top levels. In fact, if you see, market is trying to trade currently level, like to sustain yesterday's, that is previous day's high, and the CPR is also, it's not wide this time. This is a, and we can say narrow CPR, but it's not that much narrow to make a one side move. So expectation today is very simple. If the market touches the CPR level is nothing but 35,100, then CPR will definitely give you a good support, which will make market to propel between CPR and PDH. The PDH, when it closes a candle above the PDH and successfully crosses the weekly pivot, we can go for a long. Even in this case, if you are taking a long position, if it is taking supported CPR is also okay. We have a quite good points of 35,400 or 35,500, but due to the expiry nearing, we cannot expect a range bound movement at this point. So I feel it's better to be conservative and watch levels for entering the market. I think market is taking support at this point, where your 8 EMA and 20 EMA is also near. Nifty, same, almost Nifty and Bank Nifty, the candles are similar. We can see lots and lots of straddles. Straddle is a strategy where the ATM calls and puts both are sold at the same levels. We can see lots and lots of straddles at 15,500 and 15,450 and 15,400, 16,500, 16,450 and 16,400. If market moves a 200 point move today, then these short sellers has to run for cover. But will the market make them to run for the cover? We need to see, because market as of now in Nifty, it's taking a 20th August 2021 VCPR rejection. So already in the morning, first candle it took a VCPR rejection, and it's coming down, and again it's gaining its momentum and going up. Balu, okay, good morning, Balu. It's going up, but this is not the level for an entry. We'll wait. So we are speaking about the impact about the global market on India.
basically our currency is based on US dollars. So the impact of US will be more rather than any other market. But sometimes US market also falls for their own internal issues, but our market will not react for that. We can see a fantastic movement in those areas. Thank you. Expiry day, expiries are near. So what happens here? We can see the premium shrinkage at a faster rate in premium shrinkage. So candles after candles it's making, but the levels we are not able to see. Basically, like scalping, we can enter anywhere and we can be profitable also. But the thing is, if you want a clear 1:2 ratio and above, then we need to wait for the levels. Why 1:2 ratio is important? Because trading is a winning probability of let us say 50-50%. If you go on a 50% time on the opposite side and 50% on the positive side. So if you have the trade ratio as 1:2, that is the risk reward ratio is 1:2. So 50 times into 2 times winning is equal to 100. 50 times into 1 time losing is equal to 50. So 100 minus 50 is again positive 50. That means that you are always positive. If you don't look for this kind of 1:2 ratio, then 1:1 ratio or something, if the trade probability remains the same, that is 50-50%, then either you will be in no profit no loss zone, or you will be in red zone. So if you want to avoid a red zone, look for 1:2 possibility. How to look? That's a condition. So condition is, look at the market and think that if you enter the market here, where you will keep the stop loss. Okay, now you will understand where you will keep the stop loss. Somewhere you will get some 20 points, 30 points, 50 points or something like that as a stop loss. In that case, if you double the stop loss, if you see the visibility that if you double the stop loss, yes, the profit zone is there and the market will move that direction, then we can enter. People may think that I am speaking very
basic levels of trading system. But the thing is, people forget the emotion will definitely carry them away. One will become a good trader only and only when non-market days he never turns back to the market and says he is not affected by any of the news. He is not affected by any of the rumors in the non-market day. If he can have a peaceful living even on non-market days after having a huge position also, then he is becoming a good trader. Reason being it is simple that one, the strategy what he has taken might be right and he believes in his strategy. Second, 1,000 rumors may come, but market action only will be visible on opening of the market. Before that, if you cry, if you weep, if you dash here and there, run here and there, make all the nonsense move, it is not going to affect the market. So once you take a decision or took a decision, then wait for market action to complete. So market is the supreme and market should give you the answers, not the rumors. Normally people come, and when regular people come now, we understand their names. I don't know, it is already 9:41 and one gentleman from Heartbeats has not come. I don't know why. Currently this channel has 3 regular users, that is Heartbeats, Mr. Manohar Ramsamy and Mr. Balu. Yes, we have started recently only. We have started on August 15th, we understand. Still, we have not taken a single step to advertise this. We have just released 2 videos of just explaining the profitable existence that we call it as an introduction. So the regular users can see a difference in the screen today. I have put some time and made these screens to explain the option series. There are many option strategies. Just as a quick bite, if one want to refer this, they can refer it. That is what the level I have given. And since this channel is basically of covering Tamil Nadu in nature, that is Tamil speaking people in nature, so I was not making justice when the total language was in English, so some Tamil is also added. But if you watch, still I am speaking in English. So let the language will be Tamil
to the maximum from today. Tamil stock market commentary. Sir, there is any rule on choosing monthly expiry and weekly expiry? This is basically depends on your strategy. There are two strategies. One is you are a buyer and one is you are a seller. If you are a seller, then the nearer expiry will give you faster theta decay so that you will be having a faster profit. But if you are choosing a far expiry, the theta decay will not be in that much range. So for sellers, nearer will be better. For buyers, both are good. Even the nearer expiry or the far expiry. The nearer expiry, what happens? Your move or your direction should be same as market direction. Then you are benefited. If it is an opposite direction, then the longer expiry at least will give you a chance for the market to recover again. But the shorter expiry will not give you that chance. But shorter expiry will also have the premium shrinkage factor. If you see the best strategy is called in option is call calendar or put calendar. The calendar spread is basically with selling on the nearer expiry and buying on the farther expiry. Hope this will solve your request, solve your question, or I explained well. I think so. So for buyers, shorter expiry, premium shrinkage is the problem, and longer expiry, premium shrinkage will not be there that much. For buyers, shorter expiry should have clear and same direction thinking of the market, so they will get benefit. In longer expiry also the same thing will get benefited. But when the strategy fails, longer expiry will give you an option of market reversal to wait up to until the market reversal. That chance will not be available in the shorter expiry. For seller, both are good. Longer expiry will have much premium, shorter expiry will not have much premium, but the theta decay will be more. But both are good for them. This is also the same kind of thing. We would have taken a put, but the premium will not be giving benefit as much as we expected due to the slow movement, because market took almost half an hour from pivot to CPR. That too, it has not touched the CPR. It has made almost 7 candles. 7 candles, half an hour. Another half an hour it goes like this. The premium linkage will eat your premium, so that you will not benefit anything from this big move.
Odd means good morning. I was speaking about you. Today you are late. I don't know why. Almost after 35 minutes only you entered the market. Hope everything is fine. So market is taking a support at CPR and moving up. Whether it can be a good entry. If anyone for scalping or something, they can go for an entry. But premium decay is faster. The price movements will not be available in options. If anyone wants to buy this, either your futures, then there is an opportunity. But in my levels, I don't recommend this trade. It is better not to take this trade because the support from CPR is still not confirmed. Let it get confirmed, and then we'll move one more candle. After that, we can take a move because we can see some selling pressure. Or is there any possibility of market being a range bound today? So the support is confirming now. One can enter as a long, not a problem, but kindly avoid options. Try to go for futures. That will be better. We have made some last Friday. If you noted, now we have made some entries in uh, on a straddle and on a strangle, and those entries are doing good now. The current level of profit is something about 4,200 rupees, but one leg, that is 35,000 CE, is yielding a loss of 7300. So after this 7300 also, it is giving a profit of 4122. So the thing is, if market expires in 35,000, then the straddle will be giving 100% benefit. But the strangle, I think it's in the currently good shape. So strangle can yield a good profit.
So as expected, market has entered the CPR zone and started taking supports over there. It's a good sign. Okay, money Nifty range 16500 PE entry. Heartbeats, I don't think 16500 PE entry will be currently good levels, because market is trying to be somewhat in a sideways stage and the volume is also low today. The current expiry levels indicate that 16400 is the expiry for this expiry, but slightly it may get improved and it may come up to 16500. So I don't think 16500 PE can do wonders. Narrow CPR, yes, narrow CPR, but will the narrow CPR will work? That we need to check, because currently if you see the Nifty, it is taking a support from 20 and moving towards 8. If 8 also gives a support and market will be again back into the range. You need to wait for another 3 to 4 candles. Or let this candle complete, then we can take a decision. But in my idea, 16500 PE, sorry, not that level movement will come. Might fall till 16381. I can understand. You have seen some levels and you have come and asking it. Very good. But I don't do hope trades. This price action is not confirming 16500 PE. Let the candle close below this previous day high, then we can see. Then also the possibility is only up to CPR, and at the level of CPR you can, when it takes support, we can move the stop loss and become safer. Our prediction is up to this expiry, that is Monday, today, Thursday, Tuesday and Wednesday, market will be silent and roaming somewhere here only. Will not give much of yield. This much power is not possible. 16381 till to S1. Your expectation is still S1. This much level is possible. Okay. This much level is okay. Yes, you can enter. Market not ready to hold the levels, so it's coming down. So now I think I'll be in profit. It's time for me to exit. But mine has gone into a different scenario. Where this gentleman want to expire.
So Nifty same range, Bank Nifty inside CPR, no trading zone. I had some good profits in the morning. Again back to the profits. Okay, well and good. What's happening here? Premium this much shrinkage, this much fast. Selling is really good. Market has moved from 35,427 to 3,500, almost 400 points. But it has not given the opportunity due to the premium shrinkage. First, as per our policy, first three candles we will not take. So this much levels is already gone. At this level, yes, one candle and again sideways and again one candle. Yes. Yeah, theta will be giving earnings for sellers. Yes, you are true. See the levels market is making. Market is taking support and given a breakout at the CPR. Here also it has taken a support at the PDH levels and it's moving upside. Hmm.
What levels? No levels are coming. Buyers will die if these kind of levels are there. There should be one side movement for some time, then only the buyer's premium will be benefiting. If these levels of movement will be there, definitely the premiums will shrink and buyers cannot be get benefited. Market is one-sided today. It is for sellers only. 35,000 is a good support level, and currently market is at 35,123. 35 levels are marked here. It will be somewhere here. These levels. So if market is falling below 35,000, then the next stop will be 35,800. The next stop 34,800, and next stop will be 34,700. And maybe for today's the last stop might be at 34,550. But it should cross the CPR, close the candle, or it's better to close the candle below 35,000. Then only these things will happen. We have a beautiful pivot at 34,880. So 16,500, someone has taken the straddle. It's right time to exit at this time. Or if you want to again enjoy the theta benefit, then you can continue and enjoy the premium bit. But for a straddle, entering and exiting at center point is more important. Tough levels to take decisions. Again, it's giving a good indication. Selling can go at Nifty. That is the indication it is getting. We are getting, yes, selling is possible in Nifty.
Bank Nifty is in CPR. The decision what we are taken of selling in Nifty will affect this decision because due to Bank Nifty in CPR. Let us see. For Bank Nifty, it is 96 point. For Nifty, it may be 50 point. Bank Nifty is spoiling the mood, but we can wait. Bank Nifty has made a beautiful candle upside. When it closes above blue candle, yes, we will close the trade. So that's why if Bank Nifty and Nifty are co-passengers, then if Bank Nifty is in CPR, one should not take the trade in Nifty or in both. If you bypass the rule and if you enter the thing, and this is a nice example of mistakes should be costly. Accept the mistake, then you will improve. If you hide the mistake, you will not improve. So let us accept the mistake. So let us see.
When the market is in sideways and it is slowly moving, Strangle will be getting a good profit. Even straddle is also will give the good profit, but straddle the only one minus point is the peak profit area is very thin. The problem is when we are sitting idle for a quite long time and when there is no entry and we are just killing the time, then a small possibility also our mind will urge to take the trade without calculating other factors. Right, as if I have not done as of right now. One thing, even Heartbeats asked for a PE entry, I said no, but myself entered into a trade and now sitting comfortably in products. The whole point here is still the 8 EMA and 20 EMA are above your trade. Normally people say that if the 8 EMA and 20 EMA are above your trade, you can enjoy the ride. So ride we have taken, but ride has not started as of now. It's a wrong entry, we understand, but we still continue in the trade. Tata Motors. Entry or you want to buy or what? Gosh, yes or buy? No, Tata Motors is now there is no buy in this moment, and if you see it is under the CPR. When Tata Motors successfully closes a candle above this point or this point is okay, we can go for a buy 288. Now there is no entry in Tata Motors. Sell entry can have only when the level closes below this.
I did intraday but faced losses of 3%. Intraday, the stop loss you should have kept 1% of your total capital. If it is less than more than 1%, it's a problem. It's a sell is recommended, but the thing is, immediately there is a support here. The for current point is 283, and this point is 281. So 2 points why to take a risk if market turns here. So to have a better entry at Tata Motors, it's better to close at 280, then we can go for a close. If it market goes sideways, then it will be nice. I think you can do one more small thing. Go to NSE and NSE website. I'll teach you. Wait, I'm just telling. I'm just telling. Go after going to NSE, you go for uh, who's the gainers, top gainers today, and you verify the sectors, sector, which sector is that. Go to that particular sector, and you can short the chart by highest gainers. And once you see that the first two, you tell the names, we can check the levels for entry or exit. SCL Tech and Tech Mahindra is going good. SCL Tech. Yes, SCL Tech is in good condition. It has given a breakout, but it has already made its peak, and some this retracing also happened. Now not it's not a good. Tech Mahindra. Same situation. Wipro, TCS and Hindalco. Wipro, same situation. Same situation. Yes, there is a, if candle closes here, yes, we can go for a sell entry at Hindalco. Selling is possible at Hindalco if the candle closes this point. It's a good support area. $404 is okay. Now no entry, already target done. SCL Tech, Wipro. Now no entry, man. Just now we checked SCL Tech and Wipro, no entry. For example, for you again, Wipro already the rally started and it's ended here, and it's now touching, and it will touch here. So this edge zone is again, it will be marked as a no entry zone. Don't compensate your loss, my dear. Please don't go for a revenge trade. If you go for a revenge trade, it will be a problem. If you are in a loss, no problem. 3% loss is nothing. Just be quiet, be patient, be here. Let us talk. That is okay. But don't try to compensate your loss.
that will make you still more losses. Oh, my target achieved. Very good. Very good. Although I was in a wrong entry, which I written very clearly, but target achieved. Wow, wow, wow. What is my position here? Market takes a turn here. Yes, I will exit. No issue. You can trade in equity, not a problem. But if you are in loss today, don't take emotional decision. Don't trade today. Kindly watch the market. Tomorrow you can have a better entry. So we say this is trial the stop loss here. Wait for levels. I can teach on YouTube. You can show your interest on my WhatsApp number, so that after market hours I'll come back to you. Not an issue. Yeah, 34,900 is a good support range. That is 35,000 only. If it breaks, yes, then definitely the down nature side we can see. But currently it is taking support. Let us see. This levels is important. So again we can trial the stop loss to here, this area. For the profit level still. Yes, we are out of the trade. We are completed here. This is the end. So this goes here. Finish. So we are lucky today, although the trade what we took was Nifty. At the time, Bank Nifty was inside the CPR, but I did not notice that suddenly I entered into trade. But we are lucky, and we got our stop, and we even got the opportunity to trail our stop losses, and we exited in a good profit.
60 points in Nifty is really good. So Bank Nifty taking a support, but will the CPR allow, or will the CPR will be a good resistance now? I have a straddle position at the levels of 35,000. So if market is going down, let it go. The thing is, when these levels confirm, we can remove the PE levels, and only C can go for a good profit. A profit trade will be there. Or if this level, if it takes support and goes up, no problem, both will be there. This was an adjustment trade which we had done on Friday. Basically, we took a PE thinking that market has reversed on Friday, but the thing is, market remained there. So night we cannot leave the market with one naked position at the P side. So we took a C side for support. So better to take support at the same level. So we bought also C side. So that straddle we have. Expiry is August, that is 26, 3 days more. In the morning, both leg was in profit. Then some leg was in profit, some leg was not in profit. All those things have happened. Now both are in loss. Now one CE is in profit and PE is in loss. Net outcome is loss. But let us see. If it levels 35,000 levels breaks, then it's a tough situation, because from this levels market has to go up. Market breaks this level, then it's a difficult to handle situation.
So will this level will be hold or it will break? Rejections are there from CPR. So another one good round of downfall can be expected. So if you see Nifty, still the drive can be then continued, but yes, we have taken the profit and we have moved out of the trade. No need for waiting and why we have exited because of the support levels available there, but our trade confirmation is still there. We can still be in entry, but we have exited, not a problem. 60 points is good in a sideways market. Seeing this downfall might be huge in Bank Nifty. Yes, my expectation is also same because Bank Nifty is not in the mood to go up. So in that case, I have a P. It's taking support at previous day low. I think market should take a reversal here because let us check the particularly Bank Nifty. Yes, if this support is not taken, then the next fall will be up to 34,500. Nifty also will fall. That is what Nifty falling is little bit because Nifty is having a support of 16,300, no problem. But Bank Nifty is not having any support below. Bank Nifty can fall up to 34,500. Start falling. Started falling. Yeah, it's at its own, no, but it's breaking its own also.
S2 is the immediate target, that is 36,700. Yes, you may be right. In that case, the expiry levels should be at 35,000 for Bank Nifty, but the level showing is something different. So that makes us confused. Levels showing is 3,500, no problem. Yes, then the fall is inevitable. Then we can see the fall up to 35,700, no problem. It's a good fall. But at these levels, I would not recommend any entries. Market has no reason for this fall. Might be it is taking some effect from the Chinese market, but market has no reasons for this fall. We cannot even say it's a profit booking. Only we are in red. Completely retraced.
the shift in expiry levels are happening in Bank Nifty. 35 400 was the first expected level, then 300, now it is 100. If it is going to be ending at 35,000, then it will be good. But for that, market should take the support of these levels. Already the long VIX is there, but it is not getting confirmed. So I think it's high time for me for a 5 minutes break. So with your permission, I go for a 10 minutes break.
I'm back. Market in the same position. So you are trying to recover. It's taking a good V-shaped recovery. Will this recovery? Yes, it's a good V-shaped recovery in Bank Nifty, but 8 EMA support, it's available in Nifty, but it is not available in the Bank Nifty. It is just touching the levels. If Bank Nifty closes above this S1 support, yes, there is a possibility of Bank Nifty taking a U-turn, but the candle should close above the S1. No rejections are there. Candlesticks and its levels were followed by the Japanese. Earlier, when the prices were there, the prices only the opening and the closing were there, and we will not be able to identify the high and low of that transaction
that 5 minutes or that 1 minute, that 15 minutes candle. But once this candlestick has been identified and it has been introduced, it is very easy for the traders to, by seeing the candle visually, we can identify the high and low also. And this has triggered many candlestick patterns also. So the closing and opening is important, becoming important. It's again trying to go up in a V-shaped recovery. The continuation of the recovery is happening there. Seasoned and experienced traders watch market carefully and they identify the levels for entry. This is the reason behind that they don't keep their money for more than 45 minutes. Once they identify the levels, they enter the trade and the trade will exit within 45 minutes. If you see in our morning trade also, yes, the same thing happened. Although we entered in the wrong trade, but we have completed the trade within 20 minutes. 20 minutes is nothing, and it's a good entry and it's a good profit. After that, many people think when to exit, and they keep on thinking, and they greedy in nature. They try to gain more and more, and suddenly one candle makes their profit into red. But seasoned traders know the levels where the market will take the support and which are the supports available and all those things. So accordingly they trail the stop loss and they try to book the profit and be in the winning side of the trade. It's very important to be in the winning side of the trade. As Mr. Dhoni always says, what all things may happen, but winning is important. The same way, this is also important. Still, Bank Nifty is struggling to get the 80 EMA support. Nifty has already attained 8 and 20 EMA support.
Bank Nifty still wants to go down. Has closed successfully above S1 support, but will this candle take the support here and go up and will retain the position? As we need to see. Bank Nifty want to go down, but there is no support downside. There may be careful up to 500, but Nifty will try to take a support at CPR's level. Bank Nifty is trying to take support at S1. If the S1 support is confirmed, then it's okay. Else, it's going to be a good fall for Bank Nifty. This is the fourth candle which is taking support at S1 levels. Now the play is between S1 and PDL. So every candle is important and every price action is important. Now this is the fourth candle trying to take support at S1 levels in Bank Nifty, and it is also having a weekly pivot, and above that we have our PDL levels. So any upside trade, that is any trade in CE side, will happen only when the candle closes above the PDL
and again, once again the candle closes below the S1, then we might see a good fall up to 35,720. It's a clear support is establishing. No hurry in trade. We had a good morning, 60 points in Nifty. A beautiful rainy day here at Chennai. Once the support is broken, then that same support will be reacting as a resistance. That is the beauty of the support and resistance levels. So once we understand those levels, trading will be easy. To understand these levels, you don't need to do anything, you just need to be patient. Patience is very much necessary for a good trade. Now 35,000 is a very good resistance at this juncture. So it is a 11:15 candle. It confirms 2 hours of market opening. In 2 hours of time, Bank Nifty has given a solid move of 600 points in one side. At the same time, Nifty has given a solid 200 points move, 300 points move. So when Heartbeats were asking in the morning, will Nifty fall? And he was ready to take 16,500 PE. At that time we said no, then we are given a trade at the same levels. Maybe he asked me at 9:55, but the call which we have given at 10:15. After 20 minutes we have made that call, and the reality is, yes, we have taken the profit, and that bus is already gone. It's a 60 point. Bank Nifty continuously taking support at S1, and it's in the weekly pivots. I hope Heartbeats should be in a good profit today. Can you share your profit or Heartbeats? If
if you are in profit. Because seeing green is more important, and if someone following this channel and taking profit, and if you can share your profit, that will be good motivation points for others. For Bank Nifty, this PDL is very important. It is very important and essential to make a candle close above this PDL. One time it happened, and again the rejection has pressurized Bank Nifty to push towards S1 again. Another 2 days or Thursday is the expiry. So tomorrow, Tuesday and Wednesday, 2 days. Expiry day facts are different. Nowadays, predicting the expiries is becoming difficult. That particularly in Bank Nifty, we can say Bank Nifty as a wild cat or a big cat. Every day, 500 to 600 points up and down movement will make the traders in a confused stage. Same levels, Bank Nifty trying to close a candle above PDL, the important zone. How much you can make money in markets? In my view, you can make a maximum of 2% daily as per your capital size. Capital size is not what money you have it inside your bank account or inside your account. Capital is very simple. That is, investment is very simple. How much money you are deployed in the trade. For example, if you deployed 10,000 rupees, if the ratio is 2%, then you can understand the levels. But people expect more. They employ 10,000 rupees and they need 50% result on the same day, which will not happen, and it's not going to happen. It may happen on one full blue moon day, maybe Bank Nifty or Nifty opening at one point, and a person enters there with the 10,000 rupees this thing, and it makes a fast one-side move of 1,000 points or something like that in Bank Nifty, and something about 300 points in Nifty. Then that is possible. Then also the ATM and ITM support will be fair
for some points only. After that, that premiums also will stop increasing. So in a nutshell, if a person invest around X amount, then you can get 2% on that X amount as a return on the same day. So if you consider 20 days as market and again the same 50-50 winning ratio, so 10 days you make a profit means daily 2% will lead to 20%. 20% of the capital deployed in a single month is only possible in stock market. That is the reason people are crazy about the stock market and they come and pump in money. But without proper guidelines and without proper support, they end up in red. So this channel, basically the motive is to support them and make them in green, almost above 85%, because no trade can be 100% in one side. If that levels can be achieved with the support of this channel, then we will be the happiest person. Currently, for the past 6 trades what we had, or 5 days, 5 trades what we have, what all the trades we have took is in profit only, there is no loss. I even remember one day that we have entered a trade, but due to the confidence, we have not confident on the trade what we have taken. So we just exited at cost. At cost means cost plus 2 rupees or 3 rupees. That day we exited at plus 4 rupees. So that trade also we did not lose, but we lose the trade because after our exit, market moved in our direction and we kept our hands in our cheek and just watched. This thing also happens. Today we took a trade in Nifty, but at that time Bank Nifty was inside CPR. We did not notice that. Then we have made an announcement stating that yes, we have made the mistake. Accepting mistake is more important. Otherwise, you will not improve yourself. But today we are even lucky after holding it for because the stop loss what we have kept is never touched. So we waited and within 20 minutes, yes, the move came in our favor and we just booked 60 points in Nifty. Why we have exited the trade is simple, that we know the support levels, so we exited. Currently market is at the same support level, but the reverse V-shaped recovery or something like that, will it happen or market will tend to move in this direction for some more time till the big daddies DA and FIA come into the picture to shake the market. A well-known option writer in South India always says market will never take along the weaker bulls along with them. So whenever more and more weaker bulls or weaker investors or weaker traders enter the market just shakes and makes a big shake where all the weaker sections are get written and then market moves with lighter and faster. That is what happened
when the market was at some good levels, suddenly one push has made market to touch 35,000, and now the market is at that range consistently. Chat rate was slow. If anyone have any question in their mind, yes, they can ask me. To best of my knowledge, I can answer. Sometimes I may be harsh of saying no trade. People may dislike it, but that's the truth. Don't take revenge trades. That's another policy what we have. Revenge trades will definitely make you in red. First policy is very simple that don't lose money to the market. If you lose, then second policy is don't take revenge trade. Then what should we do about the lost money? Lost money is nothing but the Guru Darshana for market, for teaching us patience. Nothing in this world happens for free. So Guru Darshana we should give to the market. So market will not always be in the giving side. Sometimes it will be the taking side also. That day we need to pay our Guru Darshana and be happy. சில பேர் பார்த்துருக்கேன் மார்க்கெட்டில் பணம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 10,000 ரூபா போட்டுட்டு 200 ரூபா ப்ராஃபிட் வந்தால் அவங்களுக்கு சங்கடம். பின்ன 200 ரூபாய் தான் வந்திருக்கு. உங்கள் கேபிட்டல் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அவளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ப்ராஃபிட்டும் வரும். 10,000 ரூபா போட்டுட்டு 10,000 ரூபா ப்ராஃபிட் எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரே நாளில். இன்ட்ராடே மார்க்கெட் அதோட இது இருக்குது. என் குரூப்பில் ஒருத்தர் இருந்தார், நல்ல மனுஷன். நாம் செல்லராக இருக்கிறங்காட்டி செல்லிங் ட்ரேட்ஸ் கொஞ்சம் கேட்பார், நாங்கள் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு மார்க்கெட்டு ஒரு மூவ் இப்படி அப்படி நடந்தது தான் போதும். 2 லெக்கில் 1 லெக்கு வந்து லைட்டாக லாஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தா போதும், இன்னும் எக்ஸிட் பண்ணிடுவார். எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு எங்களுக்கு எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவார். பயம். ஓ, யூ ஃபவுண்ட் தட் பர்சனா, வெரி குட். ஹார்ட் பீட்ஸ், யூ ஆர் வெரி ஸ்மார்ட். ஸோ அவருக்கு அந்த பயத்தை தெளிய வச்சு மார்க்கெட்டை புரிய வச்சா தான் மார்க்கெட்லேருந்து சம்பாதிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து பயத்தை எப்படி தெளிய வைக்கிறது, அவங்களுக்கு எப்படி மார்க்கெட்டை புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா,
லைவ் செஷன் என்னால் அவ்வளோ சீக்கிரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தெரிவிங்க. நம்மகிட்ட வந்து கோர்சஸ் வந்து சில ஃபிக்ஸட் கோர்சஸ் இருக்குது. அதாவது ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இல்லை மார்க்கெட்டில் எந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி, கமாடிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி, இண்டிசஸாக இருந்தாலும் சரி, எதில் வேணாலும் எந்த வித லெவல்ஸ் பார்க்காம நேரடியாக உள்ள இறங்கி ட்ரேட் பண்ணுமா, அதுவும் முடியும். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சைக்காலஜி கோர்ஸ் ஒன்று விளையாட்டு இருக்கு. அந்த சைக்காலஜி கோர்ஸை முடிச்சுட்டு அந்த சைக்காலஜி கோர்ஸ் உங்கள் வந்து உங்கள் மைண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணுறது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பண்ணலைன்னா உங்களால் மார்க்கெட்டோட ரியாக்ஷனுக்கு ஒன்றா அதீதமான பயமோ இல்லை அதீதமான கிரீடோ ரெண்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கணும். ரெண்டுக்குள்ளே மாட்டினா அதுலேருந்து வெளியே மீண்டு வர்றது கஷ்டம். ஸோ முதல்ல அதில் மாட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாடியை, நம்ம உடம்புல அதுக்கு தகுந்த கவசத்தை ரெடி பண்ணிக்கணும். ஒரு போருக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா நம்ம பேர் பாடியோட போய் நின்றுட்டு எனக்கு அருமையாக கத்தி சண்டை தெரியும் அப்படின்னா எதிராளியோட கத்தி ஒரு தடவை இல்லை 10 தடவைனாச்சும் உங்கள் உடம்பு மேலே படும். 10 தடவை உங்கள் உடம்பு மேலே பட்டாலும் உங்களுக்கு காயம் ஏற்படாத வகையில் தகுந்த பாதுகாப்போடு உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த போரை நீங்கள் வென்றலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு நல்ல வால் சண்டை போட தெரியும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சின்ன குத்தும் அந்த சின்ன தாக்குதலும் உங்களை ஒரு நேரத்தில் நிலைகளை வச்சிடும். மனசால நீங்கள் வந்து உடைஞ்சு போயிடுவீங்க. அப்படி உடைஞ்சு போகக்கூடாது, நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் மார்க்கெட்லன்னா அதுக்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கும். விதிமுறைகள் நம்ம கற்றுக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். எடுத்த உடனே கார் டிரைவிங் நம்ம பண்ணி கார் ஸ்டீரிங் கையில் கொடுத்து வண்டி ஓட்டுங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. முதல்ல இது கிளச்சு, இது பிரேக்கு, இது ஆக்சிலேட்டர், அதாவது ஏபிசி ஆஃப் டிரைவிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் வந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு ஓரளவு சொல்லி தருவாங்க. ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸு தவிர மற்ற நிறைய சுச்சுவேஷன் வரும் நீங்கள் ரியல் டைம் டிரைவராக இருக்கும்போது. ஆனால் உங்களுக்கு வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு சமாளிக்க முடியும். வண்டி ஓட்ட தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சமாளிக்க முடியாது. ஸோ வண்டி ஓட்டுறது கற்றுக் கொடுக்கணும், ப்ளஸ் அந்த சைக்காலஜி ஃபேக்டரும் கற்றுக் கொடுக்கணும். இதுதான் எங்கள் ட்ரைனிங்கில் பண்ணுறோம். சண்டேஸ் நார்மலாக கிளாஸஸ் இருக்கும். இந்த சண்டே கிடையாது. இந்த சண்டே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 25, 26, 27, 28 we are engaged. 29 மட்டும் we are engaged. ஸோ இந்த எக்ஸ்பைரிலேருந்தே இருக்க மாட்டோம். மறுபடியும் we will be seeing you on 30th only. ஏன்னா கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டியிருக்கு. கமிட்மெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ். பட் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ ஃபோன் சப்போர்ட். நான் கொடுப்பேன், இல்லைன்னு சொல்ல. என் நம்பர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பொதுவாக வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட்டாக ரிப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபோனை விட வாட்ஸ்அப் வசதி. ஏன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த கம்யூனிகேஷனை ஃபோனில் உங்களால் வந்து அவளை தெளிவாக சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் அது எழுத்து மூலமாக சொல்லும்போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னு எனக்கே தெரியும், நான் உங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியும். ஸோ நிஃப்டி ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துட்டாரு. பேங்க் நிஃப்டி அங்கேயே இருக்கிறாரு.
பேங்க் நிஃப்டி ஏனியில் ஏறுறாரு. ஆனால் அந்த 35,000ங்கிற ஒரு பொசிஷனை மேலே ஏறி பிடிக்கல. இன்னும் அந்த 35,000ங்கிறது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலில் தான் இருக்குது. அதை மேலே போய் ஒரு கேண்டில் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஆனால் நல்லா ஒரு S1ல இருந்தும் பிவட்ல இருந்தும் சப்போர்ட் எடுத்திருக்கு. பட் இன்னும் சப்போர்ட் லெவல் PDL லெவல்லேருந்து கொடுக்கல. இதில் 3 பேர் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த கூட்டணி மேலே போவதற்கு வெல்லும். இதில் யார் கைவிட்டாலும் கீழே போவதற்கு வெல்லும். எதர் பேங்க் நிஃப்டி நான் போகிறேன் மேலே மேலேன்னு பாட போகுதா, இல்லை என்னை தாக்கி விட்டாய் நான் கீழே செல்கிறேன் அப்படின்னு போகுதா தெரியல. ஏன் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லும் பியரும் வச்சுருப்பாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காளமாடு புல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குனிஞ்சு உங்களை தூக்கி வீசிச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு பேரபோலிக் ரே எடுத்துட்டு நேராக மேலே போய் தான் விடுவீங்க. கீழே போகக்கூடிய வாய்ப்புகளே இல்லை. அதனால தான் அது புல் ரன்னு சொல்கிறோம். அதே டைமில் ஒரு பியர் முன்னாடி போய் நின்னீங்கன்னா உங்கள் பியர் வந்து உங்கள் மண்டையை தான் அடிக்கும். அடித்த ஒரு அடி அடித்தா அந்த சிங்கம் படத்தில் சூர்யா சொல்கிற மாதிரி தான் 1.5 டன் வெயிட்டுங்கிறவங்க மேலே இது 4.5 டன் வெயிட்னே சொல்லலாம். அடித்தா பூமிக்குள்ளே தான். அதாவது பியர் அடித்து பொழைச்சவங்க இல்லை, புல் அடித்து அழிஞ்சவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த பேர்கிட்ட மாட்டிக்காமல் புல்லை மட்டும் அணைச்சி நம்ம ஏறு தருவதற்கு போல் ஜல்லிக்கட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்படி பண்ணுறோமோ அது மாதிரி பண்ணுறது தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட். இது எப்படி பண்ணுவோங்கிறத எங்கள் கிளாஸ்க்கு வாங்க சொல்லித்தரேன். நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், யூடியூப்ல எக்கச்சக்க வீடியோஸ் இருக்கு. அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்க படிக்கிறாங்க. அவங்க படிக்கிற ஆர்வத்தை நம்ம இல்லைன்னு தப்புன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனால் அதில் பொதுவாக ஹிந்தியில் இருக்கு. என்னதான் மாற்று மொழியில் உங்களுக்கு என்னதான் சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்களோட சொந்த லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்காது. அப்போதான் உங்க முழுசாக அந்த கான்செப்டை கிரகிச்சுக்க கொள்ள முடியும். இது நாலேஜ் ஷேரிங் தான். எனக்கு தெரியும், நான் ட்ரேட் எடுக்கிறேன், நான் வின் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற லெவலில் நாங்கள் போயிருந்துருக்கலாம். அது இல்லை வாழ்க்கை. வாழ்க்கைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லித்தரந்து அவங்களே மேலே கொண்டு போனது தான் வாழ்க்கை. அப்புறம் எதுக்கு இப்போ காசு வாங்குற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த பொருளும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா அந்த பொருளோட மதிப்பு அவங்களுக்கு தெரியாது. ப்ளஸ் யார் வேணால் உள்ள வந்து நானும் கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னோட டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணி அவங்க டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு போயிடுவாங்க. அந்த சீரியஸ்னஸ் இருக்காது. அந்த சீரியஸ்னஸ் கொண்டு வரதுக்கு தான் அது வந்து இட்ஸ் அ பெய்ட் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். வேற வந்து நாங்கள் அதில் தான் சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அதை விடுறதில்லை. அது பெய்ட் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தால் தான் கரெக்டான ஆளுங்க வருவாங்கங்கிறது எங்களோட நம்பிக்கை. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 ரூபா கொடுத்துக்கலாம், 50 ரூபா வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு அது வந்து ஒத்து வராது. ஏன்னா யார் வேணால் அந்த 50 ரூபா போனால் பரவாயில்ல, முடியை கட்டி மலை இருக்கிறோம், வந்தா முடி போனால் சரி வந்தா லாபம் போனா முடின்னு சொல்லி அந்த கான்செப்ட்ல வந்துடக்கூடாதுங்கிறது தான் ஹெவியாகவும் வச்சுருக்கோம். அஃபோர்டபுள் ஹெவி. இதில் என்னப்பா அஃபோர்டபுள் ஹெவி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சின்சியராக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் ட்ரேட்லேயே நீங்கள் மினிமம் ஒரு 20,000 ரூபா கேபிட்டல் வச்சுருந்தாலும் கூட உங்களால் ஒரு 2-3 ட்ரேடிங் செஷனில்
நம்ம கட்டின காசை நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஒரு தடவை தான், ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். அதுக்கப்புறமேல அந்த நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு அழிஞ்சிடாது. அந்த நாலேஜ் will keep you winning. நானும் கண்டினியூஸாக அந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பேங்க் நிஃப்டியில் அதே இடத்துல அங்கேயே வந்து ஒரு பெரிய கேண்டில் வர்றதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்த சைடு மேலேயா கீழேயாங்கிறது மட்டும்தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. ஆனால் 900 லெவல்ஸ் அவ்வளோ அழகா அணைச்சி உட்காந்துருக்கு. ஆனால் 8 இஎம்ஐ சப்போர்ட் கொடுக்கவே இல்லை. இந்த செகண்ட் மட்டும் சப்போர்ட் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு மேலே போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 8 இஎம்ஐ கொடுக்கல. இங்கே 8 இஎம்ஐயும் 20 இஎம்ஐயும் சப்போர்ட் கொடுத்து நிஃப்டியில் கிராஸ் ஓவர் பண்ணுது. ஸோ நம்ம பிஇ சைடெலாம் வீக்காக இருக்குது, சிஇ சைடெலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நம்ம இதில் இப்போதைக்கு எக்ஸ்பைரி லெவல் 35,000. இன்னும் 2 நாள் பேங்க் நிஃப்டியில் போகணும். நிஃப்டி எங்கே எக்ஸ்பயர் ஆக முயற்சி செய்கிறேன்னு பார்த்தா 16,450 எதிர்பார்த்தது தான். காலையில் நான் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணும்போது சொன்னேன் 16,450லையும் சரி 16,500லையும் சரி நிறைய ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்குது. செல்லர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. செல்லர்ஸ் லெவல்ஸ் பார்த்தா போட்டிருப்பாங்க. அந்த லெவல்ஸ் அதுலேருந்து தெரியுது. இப்போ 16,450 தான் நிஃப்டி எக்ஸ்பயர் ஆக ட்ரை பண்ணுதுன்னு. பேங்க் நிஃப்டி 35,000த்தில் அருமையான நிறைய ஸ்டார்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே எக்ஸ்பைரிக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் மிக 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 அதிகம் அப்படிங்கிறது இது. இப்போ இந்த 16,500ல் ஸ்டார்டர் போட்டுருவாங்க. 16,450ல் எக்ஸ்பைர் ஆச்சுன்னா என்ன, வாட் வில் ஹேப்பன்? CPR and price action is best, or drawing trend lines manually is best for trading. மனோகர், ரொம்ப சிம்பிளான பதில். சிபிஆர்னா உங்களுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். முதல்ல ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் தேர் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் 2 பர்சன்ஸ். அதாவது ஒருத்தர் செல்லர் ஒருத்தர் பையர். இவங்க ரெண்டுத்துக்குள்ள சக்ஸஸ்ஃபுல் டிரான்சாக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது ப்ரைஸ் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல முடியுது. அந்த முடிவுக்கு பேர் தான் ப்ரைஸ். இப்போது சிபிஆருங்கிறதே உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் தான். ப்ளஸ்ஸு அதனோட அந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அதனோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் சிபிஆரில் வந்து S1, R1, R2, S2, R3 அப்படிங்கிறது. நார்மலாக ஒரு சிபிஆர் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா, நார்மலாக ட்ரேடிங் ஜோன் வந்து S1ல் இருக்கும் அல்லது R1ல் இருக்கும். இதுதான் நார்மல் சிபிஆருக்குள்ளே இருக்கும். இது 3 ஜோனில் தான் இருக்கும் முக்கியமாக. இப்போது உங்களோட மேனுவலாக சப்போர்ட் ஜோன்ஸை வரையிறது அது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் முக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கேண்டலில் ஒரு தடவை பாருங்கள், 30 மினிட்ஸ் கேண்டலில் ஒரு தடவை பாருங்கள், அப்புறமேல 1 டே கேண்டல். இந்த 3 டைம் ஃப்ரேம் நான் வச்சுக்கோங்க. நாத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் வரைகிற சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் சிபிஆரோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் 90% ஈக்குவலாக இருக்கும். ஒரு சின்ன மனோகர் ராமசாமிக்கு ஒரு டெமோ கொடுக்கலாம். இதில் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில்
நம்ம கொடுக்குற மாதிரி அந்த டெமோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 1 hour இதே பேங்க் நிஃப்டி 1 hour வேண்டாம் 1 day எடுத்துக்கிறேன். 1 day எடுத்துட்டு இப்போ உங்கள் சப்போர்ட் லெவல்ஸ் எங்கே இருக்கு ராமசாமி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்கள் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லுது. அங்கே தான் சப்போர்ட் எடுத்துட்டு இருக்கு. நார்மலாக இங்கே சப்போர்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா இங்கே தான் வரைவீங்க. இதுக்கு அடுத்த சப்போர்ட் இங்கே தான் வரைவீங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும், மாறாது. நீங்கள் சிபிஆர் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் கொடுத்துருக்கீங்க போல இருக்கு. உண்மையா ராமசாமி? மனோகர் ராமசாமி அப்படிதான் ட்ரைனிங் எடுத்திருந்தீங்கன்னா யார்கிட்ட எடுத்தீங்க? ஒரு ஐடியா? ஓகே, படிச்சுக்கலாம் ராமசாமி. நீங்கள் படித்து நாலேஜ் எடுக்கிறதுங்கிறது நான் வரவேற்கிறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. அதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேக்கேஜும் சேர்த்துக்கேன், அது ரொம்ப நல்லது. அந்த பிவட் த பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல வருஷம் முன்னாடி எழுதின புக்கு. அது இன்னைக்கும் அப்படியே இருக்கு, நம்ம திருக்குறள் மாதிரி இருக்குது. பேங்க் நிஃப்டிக்கு 8 சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸோட இது வந்துடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்னல்ஸ். கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங்கோ ஒரு பேரிஷ் என்கல்ஃபிங்கோ எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு காட்ட போகுது. இல்லை எனக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிரேவ்ஸ்டோன் டோஜி எதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த டைமில் வந்து ட்ராகன் ஃப்ளை டோஜி வந்திருக்குன்னா காட்டப்போகுது, எந்த டைமில் மாறு பூசம் வந்திருக்கு அப்படின்னா காட்டப்போகுது. பட் அந்த சிக்னலை வச்சு நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும்னா அது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வர்றது, ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நடந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வருது. அந்த இடத்துல தான் சிபிஆர் நிற்குது. ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காட்டி இட்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல். இந்த சிபிஆர் லெவல்ஸில் வந்து ஒருத்தர் மாஸ்டர் ஆகிட்டார்னா அவரை இந்த ஃபீல்டில் கொஞ்சம் வீழ்த்துறது கஷ்டம். எஸ், இந்த ட்ரேடு செட்டப், நோ ட்ரேட் செட்டப் இஸ் 100% சக்ஸஸ்ஃபுல். இந்த ட்ரேடு சக்ஸஸ்ஃபுல்லும் செட்டப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 85% தான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் அந்த 85% வித் யுவர் ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோஸ் 1:2, எஸ், உங்களால் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த மந்த் முடிக்க முடியும். நீங்கள் இதை வந்து முழு நேர தொழில் ஆக்குனீங்கன்னா சிபிஆரை யார் யார் கத்துறாங்களோ எப்படி கத்துறாங்களோ அத்தனை கற்றுக்க நல்லது. நான்லாம் ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் வி ஸ்டார்டட் வித் அல்கோ ட்ரேடிங் தான் சொல்லணும். வெரி குட். கோமதி சங்கர் அண்ட் மிஸ்டர் விக்ரம் பாபு, நான் பார்த்ததில்ல அவங்கள, நான் இன்னிலேருந்து பார்க்குறேன், நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், இன்னிலேருந்து பார்க்குறேன் அவங்கள.
பார்க்குறேன், இன்னைக்கு பார்க்குறேன். நன்றி மனோகர் சாமி, ஒரு நல்ல விஷயம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. Vikram Prabhu from Fevered Calls. Okay. Heartbeats க்கு அவருக்கு தெரியுது. Okay. எஜுகேஷனல் வீடியோஸ் வந்து இப்போ பண்ணிட்டோம், நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இந்த வீக் முடியாது, நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஒவ்வொன்றா ரிலீஸ் ஆகும். நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளீட் எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஓகே. கோமல் சங்கர், அவர் தான் கோமல் சங்கரா? நானும் கோமல் சங்கர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், இல்லைன்னு சொல்ல. ஓகே, அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இவர் அந்த ஆப்ஷன் சீரீஸை முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேலு வி வாண்ட் டு என்டர் இன்டு எந்த மாதிரினா ஆப்ஷனில் இருக்கிற டஃப்பான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நாங்கள் சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறோம். யாருமே சொல்லாதது சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறோம். எடுத்த உடனே நான் டஃப்பான சுச்சுவேஷன் எடுத்து விட்டேன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஒத்து வரும்னு தெரியல. ஓகே, சிபிஆர். ஓகே ஓகே, கோமல் சங்கர். ஓகே, நான் பார்க்குறேன் இன்னைக்கு. நவ் ஐ கேன் ரிலேட் ஹார்ட் பீட்ஸ் நான் பண்ணுறேன், பார்த்து சொல்கிறேன். ஸோ okay, Vikram Prabhu is following only CPR and he is buyer. Okay, okay. Almost heartbeats வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பேங்க்னு சொல்லலாம், இல்லது ஹார்ட்பீட்ஸை மிஸ்டர் கூகுள்னு சொல்லலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஆனால் எது எப்படியோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு அருமையான ப்ரீமியம் மீட்டிங் டேயாக இருக்குது. மார்க்கெட் ஒன் சைடாக இருந்தாலும் ப்ரீமியம் மீட்டிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இப்போ அதே லெவலில் தான் இருக்கு. இன்ஃபோசிஸ் நீங்கள் என்ன லெவல் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஏதோ ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு போல இருக்கு. இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதே நிலையில் தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம்.
சாரி. ஓ, மார்க்கெட் விழுந்துச்சா மறுபடியும் கவனிக்கல.
சாரி, அதுக்குள்ள ஒரு பர்சனல் ஒர்க்கு முடிச்சு அதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ள பேங்க் நிஃப்டி கொஞ்சம் மேலே போக ட்ரை பண்ணுறாரு. 35,000 எட்டி பிடிப்பாரா பொறுத்து வந்து பார்க்கணும். 16 இது நம்ம பிடிஎல்ல போய் நிற்கிறாரு, பிடிஹெச்ல போய் நிற்கிறாரு நிஃப்டி. ஓகே, வாழ்க வளமுடன். ஸோ இந்த வார எக்ஸ்பைரி லெவல்ஸ் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அங்கே தான் இருக்கு. பேங்க் நிஃப்டி வந்து 35,000லையும், நிஃப்டி வந்து அநேகமாக 16,450, எஸ் 16,450 இருக்கு. ஏடிஎம் ஐவிலாம் பயங்கரமாக குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இடையில இந்த இது வந்து சின்ன இதாயிருச்சு. இப்போ நம்ம பொசிஷன் வந்து இட்ஸ் குவைட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் நல்லா பில்ட் ஆகிட்டு வருது. நன்றி. வழக்கம் போல் 12:10 ஒரு சின்ன மினி பிரேக்.
I'm back. ஸோ மார்க்கெட் இன்னைக்கு ஒரு ரேஞ்ச், இந்த ரேஞ்ச் எது பிரேக் பண்ணா தான் நமக்கு இன்னைக்கு என்ட்ரி. Market is getting ready for expiry.
ஒரு தெளிவான ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்கு நம்மளால் வர முடியல. இருந்தாலும் ஒரு மாதத்தில் ட்ரேடிங் டேஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 20 நாள் தான். அந்த 20 நாளில் 4 நாள் எக்ஸ்பைரி கழிச்சிங்கன்னா மீதி 16 நாள். எப்படியும் உங்களுக்கு ஒரு 6 நாள் மார்க்கெட் சைட்வேஸில் இருக்குது. அப்போ 10 நாள். மீதி 5 நாளில் மார்க்கெட் கேப் அப் 3 நாள், கேப் டவுன் 3 நாள், 6 நாள் போச்சுன்னா மீதி 4 நாள் மார்க்கெட் ஃப்ளாட் ஓப்பனிங். இதுதான் ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். ஆனால் இந்த நிகழ்வுகள் எப்போ நடக்குதுங்கிறது அதுதான் மிகப்பெரிய சஸ்பென்ஸ் மார்க்கெட்கிட்ட. இதை எதிர்பார்த்தா ஒவ்வொரு ட்ரேடரும் ஒவ்வொரு நாள் உள்ளே வராங்க. ஏன்னா வந்தால் அதற்கு மாறாக நடக்குது, ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபெயில் ஆகுது. பொதுவாக ஒரு கணிப்பு இருக்குது, மார்க்கெட் கேப் அப் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அதோட பிவட்ஸ் கிட்ட எங்கேயாச்சும் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து ரிஜெக்ஷன் எடுத்து கீழே வரும். மார்க்கெட் கேப் டவுன் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அங்கேருந்து சப்போர்ட் எடுத்து மேலே வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம 6 நாளில் ஒரு நாள் இந்த கணக்கு அந்த கணக்கில் வச்சுக்கிட்டாலும் கூட மீதி 2 நாளில் அது ஆப்போசிட்டில் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஒரு நாள் இருக்குது. அது கேப் அப் ஆகி மேலேயே போகக்கூடிய, கேப் அப் ஆகி அப்புறம் மறுபடியும் மேல் லெவலே போகக்கூடிய இருக்குது. இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா கேப் அப் ஆகி அங்கே சைட்வேஸ் போகக்கூடிய வாய்ப்பு. ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டிஸ் எல்லாம் போட்டு பார்த்தோம்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு ரேஞ்ச் ஃபிக்ஸ் ஆகும். அந்த ரேஞ்ச் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் மாறுது. இப்போ இருக்கிற ரேஞ்சு நிஃப்டியை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 16,200 16,700 அப்படின்னு ஒரு 500 பாயிண்ட்ல ரேஞ்சில் இருக்கு. 16,200 to 16,700. ஸோ இதுக்குள்ள தான் இந்த மார்க்கெட் இந்த மாதம் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். 16,701ங்கிறது ஏடிஹெச். இந்த ஏடிஹெச் எப்போவுமே இன்னொரு ஒரு வாரத்துக்குனாச்சும் அது ஏடிஹெச் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு விளையாட்டே 35லேருந்து 36க்குள்ள தான் மேக்ஸிமம் நடக்குது. இந்த ரேஞ்சு 1000 பாயிண்ட் ரேஞ்சு, நிஃப்டி ஒரு 500 பாயிண்ட் ரேஞ்சுனா ஒரு 1000 பாயிண்ட் ரேஞ்சில் இருக்குது. இதில் சில நாள் 300 ஓப்பன் ஆகுது, 700 ஓப்பன் ஆகுது, சில நாள் 500, சில நாள் 35,000. இதை கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண தெரிஞ்சா எஸ், மார்க்கெட் நம் கையில். ஆனால் யாருக்காச்சும் அடங்குமா மார்க்கெட்டு? கஷ்டம். யார் கையிலையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அடங்காது. ஆனால் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஒரு மாதிரி ஹெட்ஜை வச்சுட்டு எந்த சைடு போனாலும் எனக்கு பாதகம் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிகள் உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அதுக்கு நீங்கள் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கற்றுக்கணும். நிறைய இருக்குது, சொல்லித்தரது கம்மி தான். அதுக்கப்புறமேல உங்களோட சொந்த ஐடியாஸ் வச்சு நீங்கள் அதை வெவ்வேறு காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும். ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கு போகும்போதே பேசிக்காக எல்லாரும் நினைக்கிறது எக்ஸப்ட் ஃபார் நேக்கட் பையும் நேக்கட் புட்டும், நேக்கட் பையும் நேக்கட் செல்லும் தவிர மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸை மினிமைஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி, அல்லது லாஸ் ஒரு ஃபிக்ஸட் பண்ணிக்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி. சில ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கு உங்களுக்கு மார்ஜின் அமௌண்ட் கம்மியாக தேவைப்படும், சிலதுக்கு மார்ஜின் நிறையா தேவைப்படும். எங்கெங்கெல்லாம் செல்லிங் இன்வால்வ் ஆகிருக்கோ அங்கெல்லாம் மார்ஜின் ஜாஸ்தி தேவைப்படும். எங்கெங்கெல்லாம் பையிங் இன்வால்வ் ஆகிருக்கோ பையிங் மட்டும் அங்கெல்லாம் மார்ஜின் கம்மியாக தேவைப்படும். ஆனால் ப்ராப்பராக ஹெட்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் செல்லிங்கே நீங்கள் கம்மி மார்ஜினில் எடுக்கலாம்.
செல்லிங் நார்மலி ரிக்வயர்ஸ் ஹை மார்ஜின் சொல்லுவாங்க. அது ப்ராப்பராக ஹெட்ஜ் பண்ணிங்கன்னா கம்மி மார்ஜின் எடுத்துக்கலாம். என்னால் முடிஞ்ச மட்டும் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி மார்ஜின்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கேன். இது ஒரு நாட்டு பேசிஸு ப்ளஸ் அந்த ஹிண்ட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் 2% இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா ப்ரீமியம்ஸோட மூவ்மெண்ட் பொறுத்து மட்டும்தான். அந்த ப்ரீமியம்ஸோட மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு விக்ஸ் கண்ட்ரோல் வேணும். விக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா ப்ரீமியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், விக்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஐவி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி இருக்கும், ஐவி கம்மியாக இருந்தால் ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு பொதுவான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்ல முடியாது. அதனால ஒரு இண்டிகேட்டிவாக ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அந்த அமௌண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரலாம், கொஞ்சம் கீழே வரலாம். அதை கிடைக்கிறது ப்ரிவிலிங் டே மார்க்கெட்டிங் பொறுத்த மட்டும். ஒன்றும் பர்டிகுலராக இந்த ஆப்ஷன் பற்றி இதெல்லாம் காட்டிக்குவாங்கன்னா ஜெரதாவோட மார்ஜின் கால்குலேட்டர்னு ஒரு சைட் இருக்குது. அங்கே போய் நீங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்டான ஃப்ரீயாக என்ன மார்ஜின் தேவைப்படுதுன்னா அந்த விஷயம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக நான் பார்த்து மட்டும் ஜெரதா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குது. அந்த இதில் ப்ரீமியம்ஸ் கால்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த ஆப்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில நேரங்களில் ப்ரீமியம் தப்பாக காட்டுது, சில நேரங்களில் அந்த கர்வ் வந்து கரெக்டான கர்வ் காட்டுறதில்ல. இந்த கர்வ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறோம், அந்த கர்வ் வந்து கரெக்டாக காட்டுறதில்ல. மார்க்கெட் இன்னைக்கு கேப் அப் ஆனாலும் ப்ரீவியஸ் டே ஹைக்கும் ப்ரீவியஸ் டே லோக்குள்ள இருக்கு. இப்போதைக்கு நிஃப்டி பொறுத்த மட்டும் பேங்க் நிஃப்டி சேம் பொசிஷன். பேங்க் நிஃப்டி ப்ரீவியஸ் டே லோ விட கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு மேலே வந்துருக்கு, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் ஏதாவது என்ட்ரி இருக்குமா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இனிமேல் வந்து பேட்டர்ன் பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்தாகணும், இல்லை ட்ரெண்ட் லைன் பேஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த மட்டும் ஒரு சின்ன ட்ரெண்ட் லைன் ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த ட்ரெண்ட் லைன் இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு மேலே தான் போகணும், அது கீழே போச்சுன்னா நம்ம செல் பண்ணலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியும் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரேட் லைன் ஃபாலோ பண்ணுது. நேற்றத்தை லோவர் எடுத்துட்டு இங்கே போட்டோம்னா எஸ் இது ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் வரலாம். ட்ரெண்ட் லைன்லாம் நம்ம வரையிறது தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியாவில் ட்ரெண்ட் லைன் போடுவாங்க. பர்ஃபெக்ட் ட்ரெண்ட் லைன் இதுதான் அப்படின்னு எந்த வித இதுவும் கிடையாது. ட்ரெண்ட் லைனுக்கு உண்டான மேக்ஸிமம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் டச் பண்ணாலே போதும். இது பிடிஹெச்சை பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் டேஸ் ஹை டச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிஃப்டியில். பேங்க் நிஃப்டி இந்த சிபிஆரை பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா பிடிஹெச்சை டச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. பார்ப்போம்.
அடுத்த ட்ரேடுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிப்போம். அடுத்த ட்ரேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 34 எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. அது 34 பிஏ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். அது ஒன்று உள்ளே போட முடியுமா அப்படின்னு. 25 ரூபாய் தான் இருக்குது, வேஸ்ட்டு. அதுக்கு இப்படி இருக்கிறதே கண்டினியூ பண்ணலாம். சிபிஆருக்குள்ள போய் லேண்ட் ஆகுறாரு பேங்க் நிஃப்டி. ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் பண்ணுறவங்க தப்பு, தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஏசி ரூமில் உட்காந்துருக்காங்க, ஒரு ஷெல்ஃபில் உட்காந்துருக்காங்க, அவங்க தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை. முடிஞ்சு மட்டும் நிறைய தண்ணி குடிங்க, உடம்பு நல்லது. பக்கத்தில் ஒரு பாட்டில் வச்சுக்கோங்க, பாட்டிலை பார்க்கும்போதெல்லாம் தண்ணி குடிங்க. ஒரு நாள் ட்ரேடிங் முடியறதுக்குள்ள எப்படி ஒரு 4 லிட்டர் குடிச்சிங்கன்னா சந்தோஷம். முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் 2 லிட்டர்னாச்சும் குடிங்க. நான் குறைஞ்சி வச்ச 3 லிட்டர் குடிச்சிருவேன் தண்ணி ட்ரேடிங் முடியறதுக்குள்ள. ஒரு நல்ல என்ட்ரி கிடைச்சது இன்னைக்கு பிடிஹெச் பிரேக் பண்ணும்போது. எனக்கு இந்த ப்ராஃபிட் நான் இவ்வளோ எடுத்தேன் அவ்வளோ எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு போடுறதுக்கு இஷ்டம் கிடையாது. நான் ப்ராஃபிட் எடுத்தால் தான் நீங்கள் என்னை பார்க்க வருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. என்னோட ட்ரேடிங் ப்ராக்டிஸஸ்க்காக வரலாம். ப்ளஸ் எங்கள் கூட இருந்தீங்கன்னா பொதுவாக ட்ரேடிங்கில் பேஷன்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். அமைதியாக உட்காந்துருப்பேன். மார்க்கெட் ஆக்ஷன் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை பார்க்குறது, இல்லைன்னா மார்க்கெட்டோட ஆக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அமைதியாக உட்காந்துருப்போம். சிபிஆர்லேருந்து மறுபடியும் ரிஜெக்ஷன் எடுத்து வருது. இந்த சிபிஆர் ரிஜெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு கேண்டில்ஸ் இருக்குது. சிபிஆர் வந்து பிரேக் அவுட்டோ அல்லது பிரேக் அவுட் வந்து பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா லெஃப்ட் சைடு கேண்டில் இருக்கக்கூடாது. லெஃப்ட் சைடு கேண்டில் இருந்தால் அது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக கிடையாது. அதே மாதிரி நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு சப்போர்ட்டு ப்ரீச் ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும், ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரீச் ஆச்சுன்னா சப்போர்ட் ஆகிடும். இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லலான்னாக்கா, மாடிப்படி ஏறி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போயிடுறீங்க. நீங்கள் கீழே நிற்கிற மட்டும் உங்கள் சீலிங் வந்து உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸு. நீங்கள் மாடிப்படி ஏறி மேலே ஏறி நின்றுட்டிங்கன்னா அது உங்கள் சப்போர்ட். அந்த சப்போர்ட்டில் தான் நிற்கிறீங்க. அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை பிரேக் பண்ண முடியாது. மார்க்கெட் அது போல தான். ஒரு தடவை ஒரு சப்போர்ட்டு அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸை ப்ரீச் பண்ணி போயிடுச்சுன்னா, அதாவது சப்போர்ட்டை ப்ரீச் பண்ணி மேலே போச்சுன்னா, சப்போர்ட்டை ப்ரீச் பண்ணி கீழே போச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும். ரெசிஸ்டன்ஸை ப்ரீச் பண்ணி மேலே மார்க்கெட் போச்சுன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக மாறிடும்.
அதுக்குள்ள நம்ம மெசேஜ் படிச்சுட்டு வரலாம். ஸோ மார்க்கெட் இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இப்போ எல்லாரும் வந்து யோசிக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மின்சார பைக் நல்லதா இல்லை பெட்ரோல் பைக் நல்லதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. மின்சார பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுசாக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுது ஓலா பைக் அப்படின்லாம் வருது. ரெண்டுக்கு உண்டான செலவு கம்பாரிசன் போட்டு பார்த்தோம்னா எது வந்து அதிகமான நமக்கு லாபத்தை தருங்கிறத நம்ம கணக்கெடுக்கலாம். ஒரு சாதாரண மோட்டார் சைக்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா, பெட்ரோல் ஊற்றி ஓட்டுற மோட்டார் சைக்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 75,000 70,000 ரூபாய் ஆகுது. மைலேஜ் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் கொடுக்குதுன்னு வச்சுப்போம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 கிலோமீட்டர் 60 கிலோமீட்டர் அப்படி ஓட்டினீங்கன்னா மாதம் எப்படி ஒரு 1800 கிலோமீட்டர் ஓட்டிடலாம். ஸோ 1800 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் 100 ரூபான்னு கணக்கு வச்சுட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2100 ரூபா வரும். 2000 ரூபா வரும்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ 3 வருஷத்துக்கு பெட்ரோல் செலவு பார்த்தீங்கன்னா 2000 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 24,000. அப்போ 3 வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 75,000 கிட்ட கிடலாம். இதுக்கு வர மெயின்டெனன்ஸ் செலவு தனி. இது வந்து வண்டியோட விலை வந்து 75. ஸோ இந்த 75,000 ரூபா பைக் வாங்கினோம்னா நமக்கு வந்து
கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அதே மாதிரி ஒரு 75,000 ரூபா 3 மாதத்துக்கு ப்ளஸ் செலவாகுது. அதுதான் கணக்கு. ஆனால் இப்போ புதுசாக வர அந்த ஓலா வண்டி அந்த வண்டி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,25,000 அல்லது 1,30,000 1,80,000 அந்த ரேட்டில் தான் விற்கிறாங்க. டபுள் த காஸ்ட் தான் விற்கிறாங்க. அப்படி டபுள் த காஸ்ட்டில் விற்றாலும் கூட உங்களுக்கு என்ன பேசிக் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நடைமுறை செலவு வந்து 10 ரூபாய் ஆகும், 2 யூனிட் ஒரு நாளைக்கு ஆகும் அப்படின்னு கணக்கு வச்சுட்டாலும் கூட அந்த 2 யூனிட் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் 60 கிலோமீட்டர் பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ மாதத்துக்கு வந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் டெய்லி, அதில் வந்து 100 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணால் இதில் மாதத்துக்கு வந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணாலும் கூட இதுக்கு ஒரு 1,800 2,000 ரூபாய் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். அப்போ மின்சார செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற கணக்கில் ஒரு 400 ரூபாய் பக்கம் வரலாம். அப்போ 36 மாத செலவுக்கு ஒரு 15,000 ரூபாய் இதில் வரலாம். இதில் ஒரு கேட்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 500லேருந்து 600 ஒரு சைக்கிள் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு சைக்கிள்னு கணக்கு. அப்போது 500லேருந்து 600 சைக்கிளுக்கு தான் வரும் ஒரு பேட்ரி. அந்த பேட்ரி 3 வருஷத்துக்குள்ள இல்லை 2 வருஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து 500லேருந்து 600 சைக்கிள் முடிஞ்சிடும். அப்படி முடிஞ்சதுன்னா ஒரு பேட்டரியோட விலை 60,000 ரூபாய். இப்போ அந்த 60,000 ரூபா ப்ளஸ் இதில் ஒரு 15,000 ரூபா சேர்த்திங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட 75,000 ரூபா மாதம் செலவாகும். ஆனால் நம்ம பழைய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 ரூபா தான் உங்களுக்கு, அதாவது பெட்ரோல் செலவுன்னு எடுத்துட்டாலும் கூட அப்படி வண்டி விலை அதெல்லாம் சேர்த்து கணக்கு போட்டுட்டாங்க 3 செலவு வந்து ஒரு 75,000 ரூபா. ஸோ ரெண்டுமே அதிக வித்தியாசம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் இந்த வண்டி வாங்கி இந்த பெட்ரோல் வண்டி வச்சுருந்தாலும்னாச்சு நீங்கள் பின்னாட ரீசேல் வேலைனாச்சும் கிடைக்கும் 3 வருஷம் கழிச்சு. இந்த பேட்டரி வண்டிக்கு ரீசேல் வண்டி கிடைக்குமாங்கிறது ஒன்றும் தெரியல. ஸோ இதை மனசில் வச்சுட்டு பெட்ரோல் வண்டி போகிறதா வேண்டாமான்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக பேசலாம். மார்க்கெட் அவ்வளோ டல்லாக இருக்குது, என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க? அப்போ வேஸ்ட் ஆஃப் அ ட்ரேடிங் டே அப்படின்றார் ஒருத்தர். எக்ஸ்பைரி நிறையும் போது செபியோட லேட்டஸ்ட் ரூல் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா ஃபார் அவுட் ஆஃப் த மணி வந்து அப்போ வந்து இதில் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த இடத்துல வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லைன்னா அது வந்து ட்ரேடிங்க்கு வராது, ட்ரேடிங் பேனில் போயிட்டு இருக்கும். அப்போது செபியோட லேட்டஸ்ட் ரூல் பிரகாரம் உங்களுக்கு அது வாங்க முடியாது. அதுதான் அப்போது லேட்டஸ்ட். இது வந்து பையருக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் தான். இது பையருக்கு வந்து இது எகென்ஸ்ட் கிடையாது, பையருக்கு சப்போர்ட் தான் இது. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நத்திங், இட்ஸ் குட் திங். ஸோ மார்க்கெட் சேம் பிளேஸ், சரியாக நம்மளது ட்ரெண்ட் லைனில் சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறது. ஓகே, நிஃப்டி மீண்டும் அதே நிலைமை. இது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஒரு எம் ஃபார்ம் ஆகுதா? எம் ஃபார்ம் ஆக ட்ரை பண்ணுதா? இல்லை இது ஒரு டபிள்யூவோட இது எடுத்துக்கலாமா? இப்போ இங்கேருந்து எடுத்தோம்னா இது டபிள்யூ, இங்கே மட்டும் வந்து மோடி இப்படி போகுமா? ஆனால் எப்போ எது எப்படி இருந்தாலும் இது இங்கேருந்து இங்கே சிபிஆர் மட்டும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லை இந்த ட்ரெண்ட் லைனில் இங்கே சப்போர்ட் எடுத்து போனால் இங்கேயே மேலே போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது.
பார்க்கலாம் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதா டபிள்யூ ஃபார்ம் ஆகுதான்னு. பேங்க் நிஃப்டி சேம் பொசிஷன், நம்ம பொசிஷன் இம்ப்ரூவ்ட் பொசிஷன். ஒன் ஓ கிளாக் எஃப்ஐ தென் டிசைட் சொல்லலாம் அப்படின்றாரு. ஓகே, ஒன்று 10 நிமிஷம் இருக்குது 1 o'clock கேண்டலுக்கு. பட் 1 o'clock கேண்டலுக்கு உண்டான மூவ்மெண்ட் என்னன்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம்னா, மார்க்கெட் 35,000 இருக்குது பேங்க் பொறுத்த மட்டும். பேங்க் 30,000 இருக்குன்னா பேங்க் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். நார்மலாக எஃப்ஐடிஎஸ் வாங்குறது நாங்கள் பேங்கிங் ஸ்டாக்ல தான் வாங்குறாங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. நிஃப்டி ஏடிஹெச்ல இல்லை, பை அண்ட் டிப் தான். 10 நிமிஷத்தில் நாமளும் டச் பண்ணுமா முடியாது. ஸோ ரெண்டுமே நடக்கலாம், பையிங் இருக்கலாம் செல்லிங் இருக்கலாம். $22.87 crore sold on Friday. So we'll see. So 22.87 crore நம்ம அங்கே போய் பார்த்துட்டு வரலாம் யார் யார் எத்தனை விற்றுருக்காங்கன்னு. எஃப்ஐடிஏ டேட்டா எடுத்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து அவங்க புல்லிஷில் இருக்காங்க. கால்ஸை பொறுத்த மட்டும் 4.12 lakh வந்து லாங் போயிருக்காங்க. ஷார்ட் வந்து 2.27 lakh. இப்படி மிச்சத்தை எடுத்துட்டிங்கனாலும் கூட புட் சைடில் அவங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட்டா எஃப்ஐ கேஷ் மார்க்கெட்டில் 22.87 crore, அதாவது 2,287 கோடி விற்றுருக்காங்க. டிஐ வந்து 119 கோடிக்கு வாங்கியிருக்காங்க. 18ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா 595 கோடிக்கு எஃப்ஐஐ விற்றுருக்காங்க. டிஐ வந்து 729 கோடிக்கு விற்றுருக்காங்க. இப்போ இந்த கணக்கு வச்சு பார்த்தா டிஐ கண்டினியூஸ் பையராக இருந்திருக்காங்க, எஃப்ஐ கண்டினியூஸ் செல்லராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது, அவங்க பையராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. இதெல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான். அந்த ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டு 50-50 தான் சொல்ல முடியும். எது எப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு 2 கண்டில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். சிபிஆர் காலையில் நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு. பட் ஒன்ஸ் சிபிஆர் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறமேலு இப்போ சிபிஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது. இதுதான் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன். சப்போர்ட் வில் பிகம் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பிகம் சப்போர்ட்.
So 1 o'clock, the last candle is on the making, on the way. So our trend line has been breached, no problem in Bank Nifty, and Nifty also it is at the lowest. So one stop loss candle can come and take the stop losses, and we are expecting FIA and DAS to be the buyer side. If the buyer side, if it is get activated in Bank Nifty, we can expect a candle to close at this levels, and in Nifty we can expect a candle at this levels. So let me answer this question. You can also buy this OTM by allowing Totodopo. So this is only market range strikes will be open, as I explained before, 10 minutes before. Some brokers even open the selling Nifty August future around the 16480. It's a wrong call. Someone is selling the Nifty futures right now. Someone has given the information that they are selling Nifty August futures. Let us write and keep 16480. Nifty sell 16480, and SL is at 16515. Buy 16550. This is a wrong call. It will not go. Someone expecting that this will be on the buying side. Today selling side. FIDA, no, there will be the buying side. This is a 1 o'clock candle. No, 12:55 candle. Now 1 o'clock candle is on the way in another 30 seconds. So the action will be completed before 1:15 p.m. Let's see. 16480 levels. 5 and 5, yes. I don't know why. Indications are correct, but whether it will move to the P side, we need to check. How far this 1 o'clock candle will go?
So 1 o'clock action has still not started. The action pack is getting ready. If they buy, the candle will get closed here. Nifty still at the same levels, 416,487, and Bank Nifty at 35,000 levels. So the buying is happening, and can we consider this as a small head and shoulder? And if this is the head and shoulder, then the level of here to here is there. In the case of Nifty, no recognized patterns available, making low of lows to here, and the levels are stuck up here.
Okay, Nifty at that level taking rejection from both 20 and 8 EMAs and slightly trying to come down. Will it touch the CPR? That is the expectation level, because it is already 1 o'clock and expecting a FI and DA to take some action. So Nifty still at 16,480 levels and Bank Nifty still at 35,000 levels. 35,000 is a very good support for Bank Nifty, and it is having a support at 8 and 20 EMA. It's an opposite scenario of Nifty, where it takes a rejection from 8 and 20 EMA, but Bank Nifty is taking a support at 8 and EMA. For Bank Nifty, there is a CPR above, which is a good resistance as of now. So not able to predict or guess the next possible move. So let us watch. Nifty not ready to go down. Nifty taking support of 80 and 20 and trying to move upwards. Yes, Bank Nifty also same. In some other group, someone has taken a call of selling Nifty at 16,480, but I told that is not a good call. No levels today. Market is consolidating at this range. If you see Friday, there is a consolidation at this level beautifully, and today market gap up again, coming to the same range and getting consolidated. August expiry, and in Bank Nifty and Nifty is expected at Nifty, we can say something in the range of 16,450, still the same range, and Bank Nifty we can expect the same range of 35,000. So keeping these levels in mind, the ATM IV is also increasing slightly, that is increased to 4.4% positive. So this expiry is expected at 35,000, and September expiry in Bank Nifty is expected at 36,000. So after this expiry, we expect a strong bull run. Maybe that bull run may be touching at 37,000 levels also, not an issue. At least 36,500 will be getting touched, and some fall, some profit booking may end up in 36,000 as closing. So next month action is clear.
this month up to this expiry, yes, it is bearish. That is 35,000. In the case of Nifty, the levels remain same, no change. Only a difference of 50 points available. But what's happening here? But it's a constant support between 20 and 8 EMA and Bank Nifty, and Nifty also getting the same support. Not all candles we can trade. Basically, we need to wait for levels. If you don't have patience, you are not to be continuously in the stock market. It will be difficult for you. All time scalping will not work. Scalping needs huge courage. This is a scalping possibility. This is a scalping possibility. Everything there is a possibility. But if we wait for levels and all those things, there are certain things it's not recommendable. So this after this is a good possibility. This calendar is a good possibility. But why we are not in trade? Because market already in ground level, and market we expected that it will go up. But the thing is, second point is, from this point when we make an entry, the immediate support level is at PDH. So we waited. So after consolidation at this levels, when market broke out, yes, this candle we have an entry and we have booked our profit at this level. The same way, if you get 2 trades per day, it's good. It's not necessary to enter into all kind of trades where you end up in loss. So today we think that we can close the streaming by 1:30. Reason being is we have already entered one trade and we are profitable, no problem. Now the question is, after 1:30, normally after 2 o'clock we don't trade it, and market is in sideways and premium meeting is going on. So better to cut down our eagerness in entering a trade. We cut down the streaming by 1:30.
Similarly, we hope that next 2 days also the market should be in the same levels, and whoever is taking a strategy in market for September month, we would request them to have a bullish strategy. Our plan will be like this: for September expiry, we might sell some 35,000, 34,500 P's, and then when the market moves up, when the levels are comfortable, then we can go for a C sell. As expected, our expectation was up to this candles. Let us check HDFC levels. It's above CPI. HDFC has given a breakout. Now Bank Nifty will fly. So Bank Nifty at R1, sorry, Nifty at R1. R1 is a good level, just above your PDH. I think today FI and DA are buyers, so they have lifted the market to a certain position. Volume is somewhat low today. Nifty taking a rejection at PDH levels and to be very frank, S1 levels, sorry, R1 levels.
So as we told earlier that we'll be closing our streaming by 1:30. So at the end of this candle, we'll be closing the streaming and okay, gentlemen, thank you for joining us in the live streaming, and we wind up here. Tomorrow morning 9 o'clock again we'll open the channel and we'll go for live. Today mostly it's a one side movement in the first half, and second half it's going to be a almost a sideways market, and market expiry is expected at 35,000 here, and Nifty 16,450 is the expected levels for this expiry. And August September month might be we'll have a good bull run in Bank Nifty. Be ready.